Hi, I am Archana Nallepan. Welcome to our channel, Tart Tales. இது ஒரு குக்கிங் வீடியோ. டுடே குக்கீஸ் பண்ண போகிறோம். சேம் டோ வச்சு மினி choco-chip குக்கீஸும் ஓட்ஸ் ரைசின் குக்கீஸும் பண்ண போகிறோம். ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 1 கப் மைதா, அது கூட பேக்கிங் சோடா, சால்ட், அப்புறம் சின்னமன் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். டுடே ஸ்டோர் பாட் குக்கீஸ் மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட் ஃப்ளார் இல்லை ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் அது மாதிரி ஹெல்த்தியாக எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ½ கப் unsalted butter நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அது கூட 1/3 கப் granulated sugar and ½ கப் brown sugar ஆட் பண்ணி அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரை நல்லா பீட் பண்ணணும். சுகர் மிக்ஸ் ஆனதும் 1 எக் ஆட் பண்ணணும். தென் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி அது மிக்ஸ் ஆகிற வரை பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். டுடே நான் 2 குக்கீஸ் பண்ணுறனால இந்த பேட்டரை ஹாஃபாக செப்பரேட் பண்ணி பாதி இதுக்கு ஓட்ஸ் அண்ட் ரைசின்ஸும் இன்னொரு பாதிக்கு choco-chipம் ஆட் பண்ண போகிறேன். நம்ம ஓட்ஸ் ரைசின்ஸ் மட்டும் பண்ணுறோன்னா 1.5 கப் ஓட்ஸும் 1 கப் ரைசின்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கணும். நம்ம choco-chip குக்கீஸ் மட்டும் பண்ணுறோன்னா 1 to 1.5 கப் choco-chips ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை குக்கி கேக்காகவும் பண்ணலாம். 10 inch கேக் பேனில் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு 20 to 25 minutes பேக் பண்ணோன்னா அது குக்கி கேக்காக இருக்கும். அதில் ஐஸ்கிரீம் வச்சு டெசர்ட் மாதிரி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். ஓட்ஸ் ரைசன் மீடியம் சைஸ்னால அது 8 to 10 minutesம், choco-chip குக்கீஸ் மினினால அது ஒரு 5 to 7 minutesம் பேக் பண்ணால் போதும். தென் ஒரு 5 minutes எடுத்து வெளியே வச்சு கூல் பண்ணதும் அது நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும். குக்கீஸ் வியானோட ஃபேவரைட். எங்கேயாவது வெளியே காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஷாப்பிங் போகிறப்ப ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கேட்பான். ஸோ அப்போ பேக்டு ஐட்டம்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் குக்கீஸ் பெட்டர். அண்ட் இந்த குக்கீஸ் நிறைய டைம் ட்ரை பண்ணி எனக்கு பெட்டராக வந்திருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.